war's das. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, das sieht nicht gerade wirklich gut aus mit dem Internet. Es liegt irgendwie an der Internetverbindung, die hakt ja ein bisschen. Keine Ahnung, was hier los ist. Manchmal da läuft das Internet schön locker, flüssig und alle checkt, ohne Probleme, ohne Haken. Und manchmal da gibt's da denkst du, oh mein Gott, warum habe ich so ein Internet? Ja, jetzt wie schon gesagt, es fing damit an und ich werde da mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis, ich muss mal gucken, ob ich das machen kann. Zumindest werde ich dann mal versuchen, so ein bisschen ein Match nachzustellen von Christopher mit Hulk Hogan als Tag Team Partner. Vielleicht sogar ein Six-Man. Ja, das klingt gut. Ein Six-Man. Klar. Future versus History. Also ich werde dann so ein Future versus History machen. Nehmen wir mal die aktuelle The New Day gegen The Old New World Order, wenn man es so nimmt. Das ist ja auch schon einige Jahre her. The Rock, Hulk Hogan und mich im Ring gegen den New Day. Mal schauen. Das könnte ich dann vielleicht mal am Freitag bringen. Jetzt spielen wir erstmal meine Karriere und ich hoffe, drückt die Daumen, dass es hält. Ansonsten kommt das dann alles am Freitag. Also am Freitag werden wir dann trotzdem meine Karriere weiterspielen, das ist klar. Und wenn dann Universe soweit ist, dass ich das machen kann, werde ich euch natürlich in diesem Livestream von meiner Karriere euch berichten. Also bis dahin kommt trotzdem erstmal WWE-Stuff auf diesem YouTube-Channel von Chris Lay. Ja, von diesem da. Du. Gut, alles klar. Let's go. So, wir sind natürlich hier bei der Autofahrt und hier ist ja auch zum Beispiel der Glitch. Jenny rutscht immer weiter hinter. Ja, jetzt hat man es gerade gesehen und Chris Lee rutscht weiter vor und immer weiter vor. Das ist ja auch ein Problem. Hat glaube ich auch noch keine wirklich so. Oder ist auch keiner aufgefallen. Egal. So. Wir sind von Chris Lee, so wie das aussieht, ja. Hey, it's your mom. We got the check. Das haben wir eigentlich schon, gelesen letzte Woche. Was letzte Woche oder jetzt am Wochenende? Also beim drittletzten Stream, der ja durchging. Ah ja, was mir noch aufgefallen ist. Wir haben noch Podcasts offen, die wir noch gar nicht angehört haben. Gord Wilson here, welcoming you back to Calgary Musings, your guide to living in the Stampede City. You know, it's that time of year where I like to remind everyone that in just a couple of short months, winter will be back. So while you're out enjoying the end of summer, keep in mind that pretty soon you'll be trading in tank tops for toques and sandals for skates. My point is, it's never too early to take inventory of last season's winter gear and make sure everything is ready to go before the first blast of cold air hits. Like I always say, you don't want to be caught with your snow pants down. One thing that isn't seasonal, however, is Calgary's love for professional wrestling. Which brings us to our sponsor for today's show, Riley Flash's Wrestling Academy. Let's hear from the man himself. Hi, I'm Riley Flash. You may know me from WWE television when I carried the Macho Man's fancy chair to the ring, or the time Papa Shango set my feet on fire. Nowadays, I'm helping mold the superstars of tomorrow. So if you think you have what it takes to step in the ring, come on down to Riley Flash's Wrestling Academy. And for a limited time, if you mention this ad, your first training session is completely free, other than a one-time non-refundable initiation fee.
So if you think you have what it takes, then give me a ring, and I'll see you in the ring. Riley Flash is not affiliated with WWE in any way whatsoever. All sales final. Welcome back to Women Who Fight, where we cover everything from the world of women's professional wrestling and mixed martial arts. I'm your host, Robin Ray, along with my good friend and MMA junkie, Kit Lasco. Hey. So, Kit, I know you've been dying to talk about the Ronda Rousey situation, so have at it. Well, look, everyone has already broken down Ronda's title loss to death, so I don't think there's any need to cover that, okay? But what I do want to talk about is who's next. Assuming Ronda is going to be out a while, who's the next big thing to come along in MMA and take over the division like Ronda did? Well, I was prepared to discuss upcoming opponents for Charlotte's Divas Championship, so don't ask me. Okay, fine. Well, I'll just hit you with one name to remember. Brooklyn Von Braun. Okay. She was a state champion wrestler in high school who has recently made the transition to MMA, and she looked absolutely dominant in her first couple fights. Brooklyn Von Braun. Von Braun. Von Braun. All right, got it. All right, so can we talk about Charlotte now? Dude, we only spent like 10 seconds talking MMA. WWE always gets the majority of the show. What's up? Well, it is my studio. It's your parents' basement. Yeah, that's been converted into a professional podcast studio. Your mom brings us oatmeal cookies and lemonade. Okay, do you not want her to do that? No, I'm just saying we should be balanced with our coverage. As always, Women Who Fight also applies to your two hosts. All right, let's just take a break and sort this out. Yeah, whatever. Fine. I think I just heard the timer go off on the cookies anyway. They smell really good. Yeah, see? Sehr harmonisch, diese Zusammenstellung. Gord Wilson here, welcoming you back to Calgary Musings, your guide to living in the Stampede City. I want to update everyone on this past weekend's Winterfest, which was a huge success. Sure, there was a slight malfunction with some folks being stuck on a Ferris wheel, but really, isn't that just free bonus ride time? And most importantly, there were no wild moose attacks this time around. One of the highlights of the weekend was the wrestling matches put on by our loyal sponsor, Riley Flash. The standouts included his student Red, who in her debut match defeated Peyton Royce from NXT. But I think my favorite part of the night was when this guy Trey, another one of Riley's students, got his tongue stuck on one of the metal barricades at ringside. Luckily, a fan with some hot cocoa helped him out. But man, talk about a sticky situation. Am I right? Anyway, while we're on the subject of wrestling and Riley Flash, let's take a quick break to hear from our sponsor. Hi, I'm Riley Flash. You may know me from WWE television when I carried the Macho Man's fancy chair to the ring, or the time Papa Shango set my feet on fire. Nowadays, I'm helping mold the superstars of tomorrow. So if you think you have what it takes to step in the ring, come on down to Riley Flash's Wrestling Academy. And for a limited time, if you mention this ad, your first training session is completely free, other than a one-time non-refundable initiation fee. So if you think you have what it takes, then give me a ring, and I'll see you in the ring. Riley Flash is not affiliated with WWE in any way whatsoever. All sales final. Welcome to another edition of Women Who Fight, where we cover everything from the world of women's professional wrestling and mixed martial arts. As always, I'm your host, Robin Ray, along with my good friend and MMA junkie, Kit Lasco. Do you have to say junkie? It sounds like I need to attend a meeting. Oh, come on, it's just a figure of speech. Okay, so figure out something else to say. Okay, fine. Well, I was going to discuss the huge announcement of the new SmackDown Live Women's Championship by GM Daniel Bryan, but since it seems like you're all fired up today, let's start with some MMA talk. What do you got?
how about MMA aficionado? Or pundit? That sounds fancy. You know, I'd prefer not to spend any more time on your show intro. Okay, whatever. What I'd like to pundit on is MMA phenom, the American hero, Brooklyn Von Braun, who just dominated her most recent fight to advance her record to 5-0. Ooh, American hero, huh? Well, I guess she thinks pretty highly of herself. She's certainly confident, yeah. But the thing is, she can back it up. Okay. You remember, I mentioned her last year when she first debuted, and I'm calling it again now. She is going to be a megastar in MMA. Well, speaking of megastars, let's talk about my prediction on who will win the six-pack challenge to be crowned the first ever SmackDown Live Women's Champion. I'm going with Becky Lynch. I feel like she's ready to become the cornerstone of SmackDown Live and maybe even WWE. Look, I appreciate your enthusiasm and also all the progress that the women have made. But cornerstone of WWE? I hope I'm wrong, but I just don't see that happening. Well, I have a good feeling about this, even though I'm not a pundit. No, you're not. Ja, sehr interessante Podcasts. Gut, dann hätten wir das jetzt auch mal durch. Man sieht eigentlich links, dass du da fragst, ist man jetzt okay, das geht ja mal noch. Jetzt zeigt sie auch an, Nachrichten gelesen, aber beim Podcast zeigt es mir gar nichts an. Und das finde ich irgendwo auch wieder ein Stückchen verwackt, aber gut. Egal. Hat sie eigentlich andere Podcasts? Nö, dieselben. Gut. Moment mal, Video. Ich glaube, ich sollte mal ein paar Videos machen. Ein paar Highlights. Ja, definitiv. Wir sollten mal ein paar Highlights machen. Gut, da fangen wir bei den nächsten 2 Matches dann doch gleich mal mit an. Also lange werde ich auch nicht streamen. Ich denke mal so gegen kurz vor 10 werde ich dann Schluss machen. Also die Technik sagt, nö, jetzt ist Feierabend. Gut. Das ist bestimmt auch ein Fehler. Also. Oh mein Gott. Also es klingt irgendwo, diese kurze Sequenz klingt irgendwie wie Here I am rock like a hurricane. Ah, Scorpions. Ah ja, schön. Ja, und die Liste wird immer mal durchgestrichen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Man weiß also, wie ihr wisst, habt ihr ja jetzt von dem Podcast schon gehört. Man hat ja bei Calgary Bret Hart gesucht und versucht über Bret Hart in eine Schule reinzukommen oder bei Bret Hart zu lernen. Das Wrestlings hat dann aber leider nicht so gut geklappt ist. Wir wurden reingelegt von einer Dame, die das gerne wohl ausnutzt, um andere Wrestling-Fans oder vielleicht sogar zukünftige Wrestler-Stars verarscht. Dann sind wir bei Riley Flash reingekommen in diese Wrestling-Akademie. In sehr schäbigen, aber gut. Und dann gab es dieses Winterfest, da gab es natürlich die ersten Matches. Jinny hat natürlich nicht den Mund halten können und hat natürlich auch recht große Klappe gehabt gegen Peyton Royce, die damals bei NXT war. Hatte dann natürlich ihr Match bekommen. Nachteil eigentlich für Chris Lay war, ja, Chris Lay hat kein Match bekommen. Er hat sie ja trotzdem unterstützt und Jenny hat natürlich gewonnen. Dann aber hat Breezango sich verletzt, zumindest angeblich verletzt. Und